ifanyiwe mapitio kulingana na azma ya kukusanya madeni na kuzuia au kupunguza uwezekano wa ongezeko la madeni baada ya ukusanyaji. Viwanja vya kituo cha kimataifa ya Mkutano kuuzwa kinyume na utaratibu. Kwa kuwa vitendo vya baadhi ya watumishi wa kituo cha kimataifa ya Mkutano kuuza viwanja vya kituo hicho kinyume na utaratibu vinakihujumu kituo, na kwa kuwa vitendo hivyo visipokabiliwa kwa kuchukua hatua stahiki dhidi ya watumishi waliohusika na wanaohusika na watu wengine wanaovamia vituo hivyo, hujuma dhidi ya kituo zitaendelea kukwamishwa maendeleo yake na tija iliyokusudiwa na serikali. Kwa hivyo basi, Bunge linaazimia kwamba hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi ya watumishi waliohusika na wanaohusika wa kituo hicho watakaobainika kushiriki uuzaji wa viwanja na mali za kituo kinyume na taratibu, na hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya watu wote waliovamia na watakaovamiwa viwanja vya kituo. Kutokuwepo kwa utaratibu mahususi wa kimkakati wa kufanya tathmini ya mikataba inayosainiwa na kuridhiwa na Bunge. Kwa kuwa tathmini ya mikataba iliyosainiwa na kuridhiwa na Bunge hubainisha namna nchi inavyonufaika na masharti ya mikataba hiyo, na kwa kuwa licha ya manufaa ya tathmini kwa maslahi ya taifa, lakini hakuna utaratibu mahususi na wa kimkakati wa kufanya tathmini ya mikataba, jambo linalosababisha mashaka katika kusimamia maslahi ya nchi kutokana na mikataba hiyo. Kwa hiyo basi, Bunge linaazimia kwamba uainishwe utaratibu mahususi wa kimkakati wa kufanya tathmini ya mikataba iliyosainiwa na nchi na kuridhiwa na Bunge ili kubaini tija, ufanisi, manufaa au changamoto kwa madhumuni ya kujiimarisha kwenye maslahi ya nchi. Pili, mchakato wa tathmini ya mikataba iliyosainiwa na kuridhiwa na Bunge ihusishwe taasisi zinazosimamia utekelezaji wa mikataba hiyo kuwasilisha taarifa sahihi za utekelezaji, na tathmini inayofanyika iwe ikitanguliwa na uboreshaji wa mawasiliano na sekta ya umma na sekta binafsi ili kutumia ipasavyo fursa za kiuchumi, kijamii na kibiashara zinazotokana na mikataba. Kukosekana kwa ukomo wa muda wa majadiliano kuhusu ujenzi wa majengo ya ubalozi na vitega uchumi. Kwa kuwa ukomo wa muda wa majadiliano katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa upande mmoja na taasisi za umma au binafsi kwa upande mwingine kuhusu ujenzi wa majengo ya ubalozi unahitajika ili kuchelewa utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Na kwa kuwa hakuna ukomo wa muda wa majadiliano uliowekwa katika mchakato wa miradi ya ujenzi majengo ya balozi zetu, jambo linalochangia kuchelewa kwa miradi ya ujenzi wa majengo ya Tanzania nje ya nchi kuanza. Hivyo basi, Bunge linaazimia kwamba uweke ukomo wa muda unaozingatia uhalisia katika majadilio kati ya wizara na taasisi za umma au binafsi kuhusu ujenzi wa majengo ya balozi zetu, yakiwemo majengo ya vitega uchumi, ufinyu wa bajeti ya maendeleo na kutokamilishwa kwa bajeti inavyostahili. Kwa kuwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inayoratibu umiliki wa majengo ya balozi ikiwemo majengo ya vitega uchumi imekuwa na ufinyu wa bajeti na kuchelewa kupata fedha inavyostahili, na kwa kuwa ufinyu wa bajeti wa maendeleo pamoja na kutokupatikana kwa fedha iliyoidhinishwa na Bunge inavyostahili ni jambo lililokwamisha kufanikiwa kwa miradi ya ujenzi na majengo ya balozi Tanzania. Hivyo basi, Bunge linaazimia kwamba bajeti ya miradi ya maendeleo kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya balozi za Tanzania yakiwemo majengo ya vitega uchumi itengwe kulingana na mahitaji ya miradi ujenzi wa majengo ya balozi za Tanzania. Bajeti inayotengwa kupitishwa na Bunge kwa ajili ya miradi ya ujenzi katika balozi za Tanzania ipatikane kwa wakati ili kupata tija iliyokusudia katika miradi ya ujenzi wa majengo na vitega uchumi katika balozi za Tanzania. Hatari ya viwanja vya balozi kutwaliwa. Kwa kuwa kutokuendeleza viwanja vya ubalozi wa Tanzania uliopo Addis Ababa na Abuja kulisababisha mamlaka za nchi hizo zinazohusika kutoa muda maalum kwa Tanzania kuwa imeendeleza viwanja hivyo, na kwa kuwa kutoendelezwa kwa viwanja hivyo ndani ya muda uliowekwa kutasababisha kutwaliwa kwa viwanja hivyo, jambo ambalo litaharibu sifa na kuvuruga hadhi ya nchi yetu kwenye medani za kidiplomasia. Kwa hiyo basi,
Bunge linaazimia kwamba Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha zipange upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kuendeleza viwanja hivyo ndani ya muda uliowekwa. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Athari ya upungufu wa miundombinu kwenye kambi za JKT. Kwa kuwa upungufu wa miundombinu kwenye kambi za JKT umechangia mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria wa kutolewa kwa muda mfupi na kwa vijana wachache, na kwa kuwa kukosekana kwa muda wa kutosha kwa mafunzo hayo pamoja na idadi ndogo ya vijana wanaoweza kupata mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria ni kinyume na makusudio, na kwamba ni jambo linaloathiri misingi ya uimara wa taifa kwa kizazi kinachoendelea. Hivyo basi, Bunge linaazimia kwamba Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na wadau wengine ifanye tathmini ya jumla kuhusu mafunzo ya JKT ikilinganishwa na dhamira ya nchi kuwa na utaratibu wa mafunzo hayo. Serikali iandae mkakati madhubuti wa kuboresha mafunzo ya JKT kwa kujenga, kukarabati, kuendeleza na kuimarisha miundombinu iliyopo katika kambi za JKT. Utekelezaji wa mpango madhubuti wa uboreshaji wa mafunzo ya JKT ufanyike kwa namna inayotatua changamoto mbalimbali za utoaji wa mafunzo hayo zilizopo kwa sasa. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Ufanisi mdogo mifumo ya urekebu. Kwa kuwa mifumo ya urekebu taratibu za urekebu nchini kama ilivyo katika nchi nyingine imelenga kuwarekebisha wahalifu kimwenendo na kuwawezesha kuendana na jamii baada ya kifungo, na kwa kuwa uzoefu umeonyesha kuwa wahalifu wengi wanarejea kwenye uhalifu licha ya kuwepo katika utaratibu wa urekebu magerezani, jambo linalotokana na utaratibu wa urekebu unavyotekelezwa, kukosekana kwa mfumo maalum unaoweza kutumika wa kuwasaidia waliopitia mfumo wa urekebu kutumia mabadiliko hayo kuishi na jamii inavyostahili, miundombinu duni na kukosekana kwa programu thabiti za mafunzo kwa wafungwa. Hivyo basi, Bunge linaazimia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kushirikiana na Ofisi ya TAMISEMI, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na wadau wengine ifanye tathmini ya mifumo ya urekebu na kuandaa mpango maalum wa maboresho ya utaratibu wa urekebu. Serikali kwa kuzingatia matokeo ya tathmini na mpango wa maboresho ya urekebu ianzishe mfumo maalum utakaojumuisha mapato yatokanayo na shughuli za wafungwa kwenye vyanzo vyake vya fedha ili kuongeza tija katika kuwafungamanisha na jamii wafungwa wanaomaliza adhabu za vifungo, kuwawezesha kushiriki ipasavyo katika shughuli za uzalishaji mali, na serikali iendelee kuboresha miundombinu ya magereza nchini ili iweze kufanikisha tija ya programu za urekebu. Ongezeko la uhalifu kwa miji. Kwa kuwa taarifa ya hali ya usalama zinaonyesha ongezeko la matukio ya uhalifu wa miji, na kwa kuwa ongezeko la matukio haya linaweza Kwa hiyo basi, Bunge linaazimia kwamba Jeshi la Polisi kwa ushirikiano na Ofisi ya Rais TAMISEMI, vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wadau wengine liimarishe usalama wa miji kupitia program ya miji salama. Kuzorota kwa usalama wa wavuvi katika ziwa Tanganyika, Victoria na Nyasa. Ongezeko la matishio ya usalama kwa shughuli za uvuvi katika maziwa Tanganyika na ziwa Victoria na Nyasa linaathiri shughuli za uchumi na ustawi wa maisha ya wavuvi, na kwa kuwa athari hiyo linaweza kudhibitiwa kwa kuimarisha doria zitakazozuia uporaji wa mali za wavuvi na kuimarisha usalama unaowezesha ukuaji wa ujenzi wa uchumi binafsi wa watu na taifa. Hivyo basi, Bunge linaazimia kwamba Jeshi la Polisi liwezeshwe zaidi kwa zana za vifaa vya doria katika maziwa ya Tanganyika, Nyasa na Victoria. Pili, utaratibu wa operation maalum za kuimarisha usalama katika maziwa hayo utumike pale inapobidi ili kudumisha usalama wa mali za wavuvi, shughuli za uvuvi na watu. Ongezeko la uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa kuwa taarifa ya hali ya usalama zinaonyesha kuwa kuna ongezeko la uhalifu dhidi ya binadamu, na kwa kuwa uhalifu huu usipodhibitiwa utaendelea kuleta athari na madhara makubwa katika jamii, ili kudhibiti uhalifu huo ni muhimu kuchukua hatua za maksudi na za haraka. Hivyo basi, Bunge linaazimia serikali ishirikiana na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine kutoa elimu ya kimkakati kwa jamii husika kuhusu madhara, ukatili na umuhimu wa kuwa na jamii yenye maadili kuanzia ngazi ya familia. Kufanya hivyo kutasaidia kujenga jamii yenye maadili isiyo na visasi na tamaa za mali.
serikali itafakari suala la kuanzisha utaratibu wa kuwa na viongozi wa nyumba 10 ndani ya mfumo wa serikali za mitaa ili kurahisisha utaratibu wa masuala mbalimbali katika jamii ikiwepo ulinzi na usalama na majirani na kutambua katika ngazi za kaya. Kutozingatiwa kwa sheria ya usalama barabarani. Kwa kuwa sheria ya usalama barabarani zikizingatiwa inavyostahili na teknolojia ya kisasa itatumika ipasavyo, ajali za usalama barabarani zitapungua. Kwa kuwa jeshi la polisi likisimamia sheria za usalama barabarani kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mifumo ya kidijitali, watumiaji wa barabara watalazimika kutii sheria kwamba ajali za barabarani zitapungua na kuepusha vifo na madhara mengine ya ajali kwa watu, jamii na uchumi. Bunge linaazimia kwamba jeshi la polisi liwezeshwe kuimarisha kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kusimamia sheria za barabarani. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi iratibu ushirikiano kati ya Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Ujenzi na Jeshi la Polisi ili kuweka miundombinu inayodhibiti ajali kidijitali na kutokutekelezwa kwa baadhi ya maazimio ya Bunge yanayotokana na taarifa za kamati. Kwa kuwa yapo baadhi ya maazimio ya Bunge yaliyotokana na taarifa ya shughuli za kamati mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa mwaka 2022 hayajatekelezwa, na kwa kuwa maazimio hayo yalilenga kuwezesha ufanisi wa sekta zinazosimamiwa na kamati hii katika kuwezesha ustawi wa watu kwa mujibu wa ibara ya 8 kifungu kidogo B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lengo hilo haliwezi kutimia. Kwa hiyo basi, Bunge linaazimia kwamba serikali iongeze kasi ya utekelezaji wa maazimio hayo pamoja na maazimio mapya kutokana na taarifa ya kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa mwaka 2023, kuendelea kwa changamoto zinazobainishwa katika taarifa ya mwaka 2022. Kwa kuwa taarifa ya shughuli ya kamati Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama mwaka 2022 ilibainisha changamoto sanjari na Bunge kuazimia na utatuzi wake, lakini hadi sasa baadhi ya changamoto hizo zimeendelea kuwepo. Na kwa kuwa hali hiyo inaathiri mtazamo wa umma kwa Bunge kutokana na kutolewa maelezo bungeni kuhusu sababu za kukosekana utatuzi. Kwa hiyo basi, Bunge linaazimia kwamba wizara zote zilizo chini ya kamati hii: 1, ziwasilishe ufafanuzi wa sababu za kutokutekelezwa kwa baadhi ya maazimio sambamba na kubainisha mpango wa kutatua changamoto hizo zilizoainishwa wakati huo katika maazimio hayo, na ziwasilishe kwa katibu wa Bunge taarifa ya utekelezaji wa maazimio ya Bunge kutokana na taarifa hii ya kamati kwa kila mwisho wa robo mwaka wa fedha 24/25. Mwisho, Mheshimiwa Spika, naomba kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kushukuru wewe Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ya kuwasilisha taarifa ya mwaka kamati kuhusu utekelezaji wa shughuli zote kwa kipindi cha Januari 2023 hadi Februari 2024. Imani ya kamati kuwa hii inayotokana na masharti ya kanuni ya 139/15 ya kanuni za Bunge toleo la Februari 2023 itasaidia kuliwezesha Bunge lako tukufu kutekeleza wajibu wa kuisimamia serikali ipasavyo. Napenda kuishukuru sana kamati ya nje, ulinzi na usalama na wajumbe wake wote kwa ushirikiano wanaoendelea kunipa, lakini pia kwa ushirikiano wa wenyewe kwa wenyewe tunaoifanya kazi zetu za kamati. Asanteni sana wajumbe wa kamati hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwashukuru Waziri wa Mambo ya Nje, Waziri wa Mambo ya Ndani Injinia Hamad Masauni mbunge, pamoja na naibu waziri wake Mheshimiwa Jumanne Sagini mbunge kwa ushirikiano waliotoa kwa kamati katika kipindi ambacho kamati imefanya kazi nao. Vile vile namshukuru Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dr. Stergomena Lawrence Tax mbunge na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Januari Makamba na manaibu wake Mheshimiwa Balozi Mbaruku na Mheshimiwa Steven Lujwahuka Biabato, pamoja na watendaji wote wa wizara hizo kwa ushirikiano walioonyesha katika kipindi chote ambacho kamati imekuwa ikitekeleza majukumu yake. Nawashukuru watumishi wote wa ofisi ya Bunge chini ya uongozi wa ndugu Nenerwa Mwihambi NDC, katibu wa Bunge, kwa kuisaidia kamati kutekeleza majukumu yake.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kueleza shughuli zilizotekelezwa na uchambuzi wa matokeo ya utekelezaji wa shughuli za kamati, maoni na mapendekezo, sasa naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako sasa lipokee, kujadili na hatimaye kuikubali taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama pamoja na maoni na mapendekezo yaliyomo katika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja imeungwa mkono. Tunakushukuru sana kwa taarifa ya kamati yako kwa mwaka huu ulioisha. Asante sana. Mheshimiwa, kuna wageni wa Mheshimiwa Lucy Mayenga ambao ni Mwadui veterans wako ndani ya ukumbi, naomba tusalimie, wasimame. Asanteni sana. Karibuni sana bungeni. Waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa wabunge, tunaendelea na uchangiaji sasa. Naye orodha hapa ya wachangiaji, tutaanza na Mheshimiwa Fagharia Shomari Hamis, atafuatiwa na Mheshimiwa Anna Richard Lupembe, Mheshimiwa Agnes Elias Hokororo jiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza sinabudi kuwapongeza mawaziri wote wa wizara hizi pamoja na wenye viti wa kamati pamoja na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya, ndo tukaweza kutulia kwenye bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa nataka kuzungumzia kuhusu vifaa vya kijeshi vinavyoingia nchini kupitia kwenye bandari zetu. Hivi sasa kuna ukakasi. Kamati imekaa muda mrefu, imelizungumza hili, jinsi ya kutenganisha vifaa vya kijeshi vinavyoingia katika bandari yetu. Hivi ni vifaa nyeti na vifaa vina usiri mkubwa, na vifaa hivi ndiyo roho ya taifa letu na Watanzania kwa jumla. Sasa bado naomba wizara iliangalie kwa jicho la makini na itupe mrejesho hata kwenye kamati, vipi wanafanikiwa kuweza vifaa hivi kuingia na kuweza kuvitoa bila kuvichanganya na vitu vingine ambavyo havistahiki kuwa navyo karibu au kuonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu bajeti ya maendeleo ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Bajeti safari hii ya maendeleo wamepewa ndogo ambayo ni 35%. Jeshi ni chombo cha kuaminika. Jeshi linahitaji kushughulikiwa. Jeshi linataka kufanya maendeleo. Maendeleo yakipatikana jeshi ndio maendeleo ya Tanzania. Sasa naiomba Wizara ya Fedha suala hili waliangalie, waweze kuwapatia pesa zilizobakia, waweze kumaliza majukumu yao kwa wakati, ili jeshi letu liweze kufanya kazi zake za maendeleo kwa wakati uliojipangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jambo ambalo linatisha. Jambo hilo ni usafirishaji haramu wa binadamu, hasa wanawake na watoto wa Kitanzania. Swala hili lipo na linafanya kazi hapa Tanzania. Vijana wetu wanarubuniwa kwamba kuna kazi nchi za nje, na anaambiwa utapewa kazi fulani, anakwenda kule kwamba akaifanye kazi hiyo. Kuna maagenti wa Tanzania wanasimamia masuala hayo. Pia nina wasiwasi na idara ya uhamiaji, kwa sababu wale vijana wanapokuwa wanakwenda katika hizo safari zao za ughaibuni, wanakuwa wana vielelezo kamili na anajua ninakokwenda kuna manufaa kamili, lakini akifika huko anakuta maadili ya Tanzania sio, anatakiwa akajiuze au akafanye kazi iliyokuwa sio, na anapofika akiliona lile anakuwa hataki kufanya. Anaambiwa ushafika,
ananyang'anywa pasipoti, anateswa, na akionekana mtukutu hata wanamfungia ndani na chakula hawampi. Sasa hili nataka mliangalie kama serikali, kwamba vijana wetu wanawake, vijana wetu watoto wanalaghaiwa, wanakwenda nje, na wanapotaka kurejeshwa wanakataa kuwarejesha. Lakini naishukuru wizara. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Faharia, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Njau. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda nimpe taarifa mama yangu Faharia ambaye anachangia vizuri sana. Swala hili limekuwa sugu Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tatizo pia ni mchakato wa kutoka hapa. Wale watoto wa kazi wanapotoka hapa kuelekea huko, hakuna ukaguzi wote unaofanyika Mheshimiwa Mwenyekiti, na hivyo kuonekana kwamba kuna chain ambayo inatokea nchini hapa kuelekea huko nje, kwa sababu biashara hii ni kubwa kimataifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Shomari, taarifa hiyo unaipokea? Asante Mwenyekiti, naipokea kwa mikono miwili, kwa sababu hilo jambo liko na linaonekana ingali imejificha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naishukuru Wizara ya Mambo ya Ndani. Hili suala wameliona, wanalifanyia kazi, lakini ningeomba washirikiane na Wizara ya Mambo ya Nje, kwa sababu balozi zetu kule baadhi yetu hawazijui, na wale vijana hawana mbinu za kufika kule, utakuta mateso. Ingawa Wizara ya Mambo ya Nchi za Ndani imefanya mbinu, baadhi wameweza kuwarejesha kwa kutumia mbinu zao za mikakati ili wareje nchini wawaokoe watoto wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuja na swali la jeshi letu la magereza. Kwanza nalipa pongezi. Tulikuwa tunapiga kelele hapa ndani kwamba jeshi la magereza limerundika wafungwa na watu mle ndani. Hivi karibuni tulikaa tukazungumza nao, na kelele za wabunge, utakuta mrindukano uliokuwa ndani umepungua. Hivi sasa idadi ile iliyokuwa ichukue watu jeshi la magereza imeshuka, tena imeshuka, bado tunaendelea itashuka. Maana kuna wengine wanatakiwa kurejeshwa kwao, hawana fedha, na jumba la fedha wape fedha. Baadhi wafungwa ambao shamaliza muda wao, litoke fedha watoke, tuweze kupunguza ongezeko la wafungwa ndani ya magereza. Magereza hongereni, kelele za wabunge mmelisikia na kila siku mkiambiwa, lakini mmejitahidi kupunguza alau. Sasa hivi mtu akija magereza anaona uwezo wenu wa kuweza kudhibiti wafungwa na wepo watakaotoka, na wingi watakaokubalika kukata pili na wao watoke, ili magereza yetu ikae kwa usafi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuja na miundombinu ya magereza. Sio rafiki, kwa sababu magereza yetu yamejengwa toka wakati wa ukoloni, na magereza yetu hayako vizuri. Sasa hilo ni Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kushirikiana idara na jeshi la magereza wabuni mbinu ya kuweza kujenga magereza mapya tena ya kisasa, ili Mtanzania atapokuwa yuko magerezani ajione yuko sehemu salama na aweze kupata mafunzo, ili akitoka aweze kufanya kazi ya kuweza kuyaondoa yale aliyokuwa amefanyia uhalifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wacha hilo tu, hata sheria za magereza, sheria zao za kikoloni nyingi zimefanyika wakati wa ukoloni, zinataka kubadilishwa. Naiomba wizara ituletee bungeni sheria ambazo zinaendana na wakati huu wa Tanzania, ziendane na wakati, ili na wale wafungwa watakaokuweko kule magerezani au wakishahukumiwa au wakishatakiwa
iwe kile kitu kinakwenda kwa mujibu wa taratibu za kisasa za kileo, sio zile tuloziacha za kikoloni. Kwanza za kikoloni utamkuta mtu ameshtakiwa, amehukumiwa, lakini hawezi kutekelezewa zile hukumu zilizokuwepo pale. Nafikiri mwenyekiti, kwa haya machache naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Shomari. Mheshimiwa Anna Richard Lupembe atafuatana na Mheshimiwa Agnes Elias Hokororo. Mheshimiwa Grace Tendeka jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi. Naomba nimshukuru Mungu ambaye ametupa ulinzi, sasa hivi tuko mahali hapa. Naomba nimshukuru sana Rais kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya katika nchi yetu. Naomba nimshukuru sana waziri wetu wa maji pamoja na naibu waziri pamoja na katibu mkuu na naibu katibu mkuu. Naomba niwashukuru sana kwa kazi kubwa na kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya katika Wizara ya Maji pamoja na shughuli zote ambazo zinazoendelea pamoja na wizara zote mbili ambazo tunazosimamia sisi kamati ya maji na mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza naomba nianze kupitia azimio letu la kamati. Naomba nimpongeze mwenyekiti wetu wa kamati pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa ujumla kwa mchanganuo ambao wameonyesha kuhakikisha azimio hili linawatendea haki wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nianze kwa kuanza uchimbaji wa visima vyetu vya maji katika nchi yetu ya Tanzania. Wizara inajitahidi kuchimba visima katika vijiji pamoja na vitongoji. Lakini tatizo, tunachimba visima vile Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuvijengi hapo hapo, tunaviacha vinakaa muda mrefu. Vingine visima vinakaa miaka. Sasa nilikuwa naomba serikali ichukue jukumu la kuchimba kipindi cha, ina maana vinachimbwa vile visima na bajeti yake inakuwepo moja kwa moja. Visima vile vinachimbwa na vinajengwa moja kwa moja ili wananchi wale waweze kupata maji kwa uhakika zaidi kwa wakati ule ule. Kwa sababu tunakwenda tunachimba visima, wale wananchi wanapata hamu ya maji, alafu tunafunga, matokeo yake wanakaa muda mrefu hawapati maji, wanakata tamaa. Nilikuwa naomba wizara safari hii basi tuhakikishe tunatenga bajeti yetu pamoja na uchimbaji vinakuwa moja kwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninajua ndani ya nchi yetu Tanzania tuna vyanzo vingi vya maji, lakini uharibifu umekuwa mkubwa sana. Ninaomba na kutengeneza mazingira ni mtambuka. Sisi sote maji tunahitaji mazingira yakae vizuri. Tunaharibu vyanzo vya maji sisi wananchi, sisi wenyewe. Lakini ninaomba, kwa sababu sisi sote tunatakiwa tulinde mazingira yetu na vyanzo vya maji, ninaomba wizara kama ya maji iendelee kusimamia vile vyanzo vya maji vyote, kuhakikisha haviharibiwi na wanadamu, kwa sababu wanadamu, wanyama, tunaharibu sana vyanzo vya maji, matokeo yake maji yanapotea. Sasa tufanye na sisi kama wizara ya maji kuhakikisha vile vyanzo vyote vya maji tunavirinda, kuhakikisha tunapata maji safi na salama kwa ajili ya Watanzania wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine naomba nichangie kuhusu masuala ya wakandarasi. Wakandarasi, tuna wakandarasi wa ndani na wakandarasi wa nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakandarasi hao tunawarudisha nyuma sisi wenyewe. Hatuwalipi malipo yao kwa wakati. Nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara, tunajua mnafanya kazi kubwa nzuri sana. Tunaomba basi hao wakandarasi, hasa hususan wakandarasi wa ndani, wapewe uwezo mkubwa kuhakikisha wanafanya kazi vizuri zaidi, kuhakikisha miradi yote ambayo wanaopewa wanaitendea haki, Watanzania wanapata maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine uchimbaji wa mabwawa. Kama mwaka huu tumeona Mheshimiwa Mwenyekiti, maji ni mengi sana. Kama tungekuwa na mabwawa tungehifadhi maji mengi. Na lingine, kama tungekuwa haya maji tunayatumia vizuri, tungeendelea kuhifadhi maji kupitia mvua zetu hizi. Kwenye sehemu ambazo za ukame, kwa sababu katika nchi yetu ya Tanzania kuna sehemu ambazo za ukame hazina maji, basi kipindi hiki cha mvua ingekuwa tuna mabwawa, tungekuwa tunajua kutunza maji ya mvua, nafikiri ukame ungepotea katika maeneo yale ya ukame. Nilikuwa naomba serikali
ichukue jukumu la kuendelea kuchimba mabwawa na kuhakikisha kuyawekea maji, kuhifadhi maji ili Watanzania waweze kupata maji safi na salama. Mita. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba niwapongeze DAWASA kwa kazi kubwa nzuri ambayo wameanza kuweka mita kwa Watanzania baadhi, na sasa hivi wako kwenye testing ya kuhakikisha Watanzania wengi wanapatiwa mita ili waweze kulipa kupitia mita. Mimi nilikuwa naomba nishauri serikali, mita ni nzuri kwa sababu tumeona TANESCO, RUCU zinafanya kazi vizuri, na ingekuwa vizuri zaidi kuliko kuhangaika na ulipaji wa maji na kuna walipaji sugu. Sasa wizara ichukue jukumu la kuhakikisha Watanzania wote wanawekewa mita za maji ili waweze kulipa kwa usahihi zaidi. Ile kuhangaika kupeleka bili, kuhangaika kupeleka nini, tuache, tuwawekee mita, hasa hususan kwa sasa hivi tuanze miji mikubwa. Tukiweka kwenye miji mikubwa basi itatupa unafuu na kulipa kwa urahisi. Na vile vile kwenye mashirika ambayo yanayotusumbua, mawizara yanayotusumbua, tuwawekee mita ili waweze kulipa kupitia mita, wananunua moja kwa moja kuhakikisha sasa maji bili zake zinakwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika nchi yetu ya Tanzania tuna mapori mengi. Mapori yale tunaona manufaika, kuna halmashauri zinanufaika kama kwetu Katavi, kuna halmashauri ya Tanganyika inanufaika sana na carbon. Na ukizingatia carbon inatoa manufaa makubwa sana kwenye halmashauri zetu. Na ukiangalia sehemu kubwa ya nchi yetu Tanzania tuna mapori. Nilikuwa naomba nishauri serikali ibebe hili jambo kwa uzito wake kitaifa, ili wale ambao wenye misitu mikubwa basi tuwekeze uuzaji wa carbon ili manufaa katika nchi yetu yaweze kuwa makubwa, kwa sababu tumeona zile halmashauri ambazo zinauza carbon zina manufaa makubwa, wana uwezo wa kujenga zahanati, wana uwezo wa kujenga vituo vya afya, wana uwezo wa kujenga shule za msingi na sekondari. Yale maboresho madogo madogo kama halmashauri wanaweza kufanya. Sasa kama tukichukua hili jambo kwa uzito wake kwa ajili ya kuuza carbon, nafikiri tutapata manufaa makubwa sana katika nchi yetu, na yale matatizo madogo madogo yanaweza kupungua sana katika jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru, naomba niunge mkono hoja katika maazimio haya ya kamati. Asante sana. Asante sana. Namwita I'm a seriously disappointed man. We were given targets as members of the presidential campaign team. I was in that presidential campaign team. And I traversed the whole country. In fact, I went to 285 constituencies out of 290 constituencies. I went to over 1,700 wards campaigning for Baba, because I knew there was change that was coming. And up to now, my mind is not thinking well. I'm disturbed. At times I just sleep and wake up in the middle of the night, asking myself what really happened. But you see, Mureithi, we lost an election that was ours. An election that was going to change the lives of Kenyans for better. And this election, we cannot blame Kenya Kwanza. We have to blame ourselves. Within our house, that is where the problem started. Personally, I knew now I would not be sitting in this office, Mureithi. Right now, I would be serving Kenyans at a different level as a cabinet secretary, either for interior or education. But look at me now. I promised Embakasi East residents that I was going to give them jobs. Some were going to work in Garissa from Embakasi East, some were going to work in Kisumu, some were going to Nyeri, some were going to remain here in Nairobi, others were going to Mombasa, and even people from various parts of this country were going to get jobs in my ministry. But now again,
look at me, multiplied by 0 and raised to power 0, which is 0, I'm where I was last time. Then at times I say that I ought not to have even joined that presidential campaign team if I would have known the results. But you see, we made fundamental mistakes, but they were by design. Because losing an election is not very easy, especially when you have the government on your side, because it can only by design. But we lost an election when we lost BBI. If you ask me, all these others were just some additional information about losing the elections. But remember, when BBI was brought, BBI was a very good document, but BBI was a document that was designed to fail. But at what point did BBI fail? BBI failed in courts. The moment we introduced a clause of the office of the ombudsman to oversight the judiciary, we lost it at that moment. But the person who brought it in knew that we would lose it at that moment, because judiciary would not pass something that was going to oversight them. Number 2, the introduction of the 70 extra constituencies that was going to increase the wage bill. The introduction of those constituencies was not well designed. They were supposed to be done purely by IEBC, but we brought it in the document. But you see, when we were passing the BBI in various counties, we passed BBI in so many counties. Over 40 counties passed BBI. Then the National Assembly passed BBI. Then Senate passed BBI. Then the problem started in the courts. Why? Because the wings of the courts were to be clipped. But even with that in place, if the president of this nation is the appointing authority, is the one who appoints judges, do you want to tell me if president would have taken his phone and told a judge to pass BBI, would it fail? It would have not failed. But when BBI failed, but before it failed, who were on our side? Literally everybody was supporting us. Every other big political party and a small political party in this nation were all supporting BBI, and they signed. But the moment BBI failed, we started experiencing mass exodus from our side. That is the time our Speaker, Wetangula, left. That is the time Honorable Musalia Mudavadi left. That is the time the Speaker of the National Assembly, within that period, left. When I saw the Speaker of the National Assembly leaving, Speaker Justin Muturi, I knew there was a problem, because Speaker was Uhuru's best friend. Best friend, that I know. But the moment he left, I knew that there's a problem. Do you remember there's a time the now President Ruto refused to greet Speaker Justin Muturi in Parliament? He just passed him because there was a problem between the two. But after that, Justin Muturi joined Ruto. Then after that, Waiguru of all the people, Waiguru has always been perceived to be very close to the former President Uhuru. When she had a problem, the alleged corruption case and the alleged Muosho Moja at Capitol Hill, she was very close to Baba. Very close to Baba. Then out of nowhere, she just moved towards Ruto's. She went to Ruto's camp. So this tells you something, that people were very close to President Uhuru. Very close.
were moving to Ruto's side, which means that there was unwritten law. There was some form of communication. There was some assurance that people were being given. Look at Alfred Mutua. Kalonzo having refused to move, but they needed some bit of Kamba votes, which they got around 100,000, although Kambas voted for Azimio largely. But that tilted the scale, because the 50% plus one was passed by around only 69,000 votes. But look at when Mutua moved, towards the last minute. The last minute, which means that there was some form of communication. There's something that these people knew that we did not know. And today I'm speaking about this. Fearing nobody, fearing nothing. But because I was at the center of everything also, I must speak about it. For me to be free and for my mind to be free and for Kenyans to know what I'm thinking. But it requires a sharp brain, a very sharp brain and intellectual to know that there was a game going on. Then, let's fast forward. There was the purported fight between the former president and the current president, Ruto. Then the fight started escalating towards elections. And it was even very nasty, to a point where the Ruto was telling Uhuru, do not kill my children. Where was that imported from? Was it necessary? But these statements were mere statements of puff. In law, they are called misrepresentation, or mere statements of puff, meant to hoodwink Kenyans, to send smoke screens that, you know, we are genuinely fighting. That, you know, whatever we are planning ahead, the end must justify the means. Whatever we are doing, it doesn't matter. We can equally abuse each other. We can do whatever we want to do. But the end must justify the means. But let Kenyans know that we are fighting. Because why would Uhuru and Ruto fight if in 2002 Ruto stood with Uhuru against all odds? 2013, Ruto stood with Uhuru against all odds. 2017, Ruto stood with Uhuru. And they also went to ICC together. So what is it that went wrong between the two? Nothing. After all, you are advised that if somebody fights for you so much, and if you loses, you will always owe the person. But if you win, you will reward the person. So they fought in 2002, they lost together. So which means Uhuru owed Ruto. They fought in 2013 and 2017, they won together. Which means Uhuru had to reward Ruto. What is this thing that Baba did to Uhuru that Uhuru ought to have rewarded him? Nothing. Truth be told. But you see, having known that after the 2017 elections took place, we had to go for handshake. Why? Because the economy was going down. Without peace, without peace, the economy will always go down, because the economy of a state is controlled by the political activities of that state. And the political activities of a state controls the economy of a nation or of a state. But because there were several demonstrations, the economy was down, there are no jobs, people are crying left, right, and center because of hunger. The only best thing that ought to have been done was to go for handshake, so that people can go to their various jobs, children can go to school, people can do businesses. But that is where wisdom came in, already. That you, as the president, let me bring Raila close, because we cannot rule without him. So what do? I have to handshake him. The new Ruto, as the deputy president, play opposition within the government. Historically and politically, any other person who was not in line with the president of this nation was either resigning voluntarily or made to resign. But this didn't happen with the then deputy president, who is Ruto. He didn't resign, but he played opposition within the government. Then Baba, having
come with clean heart. He who comes to equity comes with clean hands. That is a maxim. So, Baba came with clean hands, but the other parties did not come with clean hands. The hands were hidden, and it reminds me of Adam Smith. Adam Smith said in his book that he wrote about the wealth of nations, the book called Wealth of Nations, Adam Smith said, "It is not by the benevolence of the brewer, nor the chef, nor the waiter that you get to eat your dinner, but it is by their interest attached to it." Wealth of nations. So, if you look at this, it was completely interest-based. That once I handle Baba, I will rule this country. But because I promised you, zangu kumi zako kumi, we have to fulfill this promise. Because we have the, in quotes, purported tyranny of numbers. So what do? Agree, play opposition, me, I'm in government. Of course, I'm with Baba, he has agreed, we work together. But what do? I bring in BBI. Because Baba must also explain to his people why he's gone for handshake, what he needs for us, for his people. Then he'll have to tell his people that BBI is coming, and BBI is about inclusivity. And therefore, we are going to form the next government, because even the current government is in support of the BBI. Then the BBI comes, then fails.